Hare Krishna. Jaya Radha Madhav Kunj Bihari Jaya Radha Madhav Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Yashodanandana Brajajana Ranjana 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 Yashodanandana Brajajana Ranjana
Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Radha Madhav Kunja Bihari Gaura Premanandi Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Svatamo Bhagate Dharmajnanadibhisaha Kalau Nashtadrashamesha Puranarko Dhunoditaham. Does it seem like the volume is very loud? It's okay with you? Seems very loud to me. Huh? Yeah, okay. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, and we will begin with text number 4, but we'll probably say some other verses as well. Gurvarte tyakta rajyo vyacharanavanam padma padbhyam priyayaha Pani sparsha kshamabhyam rijita patarujo yo harindranujabhyam vairupyachurpanakhyaha priya viraha rusharopita bhruvijrambha trastadbhirabadha setuhu khaladavadahanaha kosalendrovatannaha. Translation. To keep the promise of his father intact, Lord Ramchandra immediately gave up the position of king and, accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which were so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. The Lord was also accompanied by Hanuman, king of the monkeys, or by another monkey, Sugriva, and by his own younger brother, Lord Lakshmana, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. Having cut off the nose and ears of Shurpanakha, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge
to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that Supreme Lord, Ramachandra, give us all protection. There is no purport here, so we will go on. Is he going to translate? Yeah. Hare Krishna, Kailash. Yes, Prabhuji, can proceed, Prabhuji, because I don't have the text. Sound system. Can the host share the text? Am I audible, Prabhuji? I don't understand what he's saying. Am I audible to you there? Yeah, I can hear. Am I audible in temple? Okay, Prabhu. Something Continue, is audible. please. Prabhuji, I don't have text. You can start the lecture. I'll just translate. Okay. I need some host should share the text, but it's not visible. Okay, you translate just upon what Prabhu is saying, okay? Okay, Prabhuji. Thank you. So shall I repeat this, or is there no need? You continue, Prabhu, please. Okay. To keep the promise of his father intact, Lord Ramchandra immediately gave up the position of king. தன்னுடைய தந்தைக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக பகவான் ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய மன்னர் என்ற ஸ்தானத்தை உடனடியாக கைவிட்டார். And accompanied by his wife Mother Sita, he wandered from one forest to another on his lotus feet. தன்னுடைய சீதா தேவியுடன் அழைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய திருத்தாமரை பாதத்தினால் ஒரு வனத்திலிருந்து இன்னொரு வனத்திற்கு அவர் பயணம் செய்தார். Which were so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. அவருடைய பாதங்கள் மிகவும் மிருதுவானதாக இருந்தது. சீதா தேவியின் கரங்களால் அந்த பாதங்களை தீண்டினால் கூட அதை கூட அந்த பாதங்களால் தாங்க முடியவில்லை. And Sita's palms are themselves like lotus flowers. சீதையுடைய கரங்கள் கூட அது தாமரை மலர்கள் போல இருந்தது. The Lord was also accompanied by Hanuman, king of the monkeys. பகவான் குரங்குகளின் தலைவன் ஹனுமானோடு இருந்தார். ஹனுமான் பகவானோடு இருந்தார். Or by another monkey, Sugriva. இன்னொரு குரங்கு சுக்ரீவர் அவரும் இருந்தார். And by his own younger brother, Lord Lakshmana. அவருடைய இளைய சகோதரர் லக்ஷ்மணரும் உடன் இருந்தார். Both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. இந்த வனத்தில் திரிந்து களைத்து சோர்வடையும் நிலையில் இவர்கள் இருவரும் பகவானுக்கு ஆறுதலாக இருந்தார்கள். Having cut off the nose and ears of Shurpanakha, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. சூர்பனகையின் காதுகளையும் மூக்கையும் அறுத்துவிட்டு அவருக்கு தண்டனை வழங்கிய பிறகு பகவான் அன்னை சீதையிடமிருந்து பிரிந்திருந்தார். He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. அதன் பிறகு அவர் கோபமடைந்தார். அவருடைய புருவங்கள் உயர்ந்தது. இதனால் சமுத்திரங்கள் கூட அச்சமடைந்தது. அதன் பிறகு அந்த சமுத்திரமானது அதற்கு இடையில் ஒரு பாலத்தை அமைத்து பகவான் அந்த சமுத்திரத்தை கடப்பதற்கு ஏதுவாக செயல்பட்டது. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him. இறுதியாக ராவணரின் ராஜ்யத்திற்குள் பகவான் நுழைந்து அவனை வதம் செய்ய முற்பட்டார். Like a fire devouring a forest. காட்டுத்தீ எப்படி காட்டையே அழித்து விடுமோ அதே போல பகவானும் செயல்பட்டார். May that Supreme Lord, Ramachandra, give us all protection. அந்த பரமபுருஷ பகவான் ராமச்சந்திரர் நமக்கு அனைத்து பாதுகாப்பையும் வழங்கட்டும். As we said, there's no purport to this verse. இந்த பதத்திற்கு அதிகமான பொருளுரை இல்லை. But many of the commentaries begin only with this verse, and they've made some chapter summaries which we can hear. பல விளக்க உரைகள் இந்த பாத்திலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. எனவே இந்த பதமானது பல அத்தியாயங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான உரையாக விளங்குகிறது.
Om Ajnanatimidantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Uttaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunathan Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahatam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhanvitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavira Vigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tavaivasam Payahapitwa Hrishyayustat Priyajanaha. Sridhar Swami says here that Grantha Koti Bhir Akirnam Adbhutam Rama Vikramam Adhyaya Dvayatoho Vakshyan Ekashloke Samasyati. There are so many thousands of volumes have been compiled to glorify the wonderful prowess of Lord Ramachandra. பகவான் ராமச்சந்திரன் வீரத்தை பற்றி புகழ்வதற்கு பல புத்தகங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளது என்று ஸ்ரீதர் சுவாமி இங்கே குறிப்பிடுகிறார். And that same prowess has been summarized or arranged in just one shloka here, which summarize the entire 2 chapters of the Bhagavatam that deal with Ram Leela. ராமலீலை பற்றி பாகவதத்தில் 2 அத்தியாயம் முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 2 அத்தியாயங்களின் சுருக்கமாக இந்த ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Similarly, Vishwanath Chakravarti Thakur says, Karsyan Navaktum Likhitum Sheshaya Shakya Shesha Ganeshayoho Ya Rama Leela Jhayabhyam Eka Shloke Napi Kirtyate. So that means that I'm not able to write or describe something that Shesha and Ganesha could also not describe or write. சேஷா மற்றும் கணேசரால் கூட விளக்க முடியாத எழுத முடியாத விஷயத்தை என்னால் விளக்கி எழுத முடியாது என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறார். This is always the example we hear. Shesha is not able with his thousands of mouths to adequately glorify the Lord. இந்த உதாரணத்தை நாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம். ஆதிசேஷன் ஆயிரக்கணக்கான வாய்கள் இருந்தாலும் அவரால் பகவானை முழுமையாக புகழ முடியவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். Likewise, Ganesh is not able to write those pastimes adequately. He can't keep up. கணேசரால் பகவானின் லீலைகளை பற்றி முழுமையாக விவரித்து எழுத முடியவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Vishwanath Chakravarti Thakur is here implying, who am I in comparison? இவர்களாலேயே முடியாத பொழுது நான் யார் இதை செய்வதற்கு என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் தன்னை கூறிக்கொள்கிறார். But the same glory, the same Lord is glorified, the same Leelas are glorified just in 2 chapters, 1 shloka. அதே பகவான் அதே லீலைகள் 2 அத்தியாயங்கள் ஒரே ஸ்லோகத்தில் நமக்கு முழுமையாக இங்கே புகழப்பட்டு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. So, as we heard yesterday, the Lord is completely spiritual. Brahmamaya is described in text 2, I think it is.
நேற்றைய வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் பகவான் முழுமையாக ஆன்மீகமயமானவர், பிரம்மமயா. இதை பற்றி இரண்டாவது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Bhagavan Esha Sakshat Brahmamayo Harihi. The Lord is the Lord is the same Supreme Personality of Godhead who is completely spiritual. Jiva Goswami glosses, Brahmamaya means Brahmasarupa. His essence, his form is completely Satchidananda. We know this. பகவான் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவர். பிரம்மமயா என்றால் சச்சிதானந்த வடிவத்தை கொண்ட பகவான் என்று ஜீவ கோஸ்வாமி மொழிபெயர்த்துள்ளார். So it's a beautiful verse. We can memorize this verse. Always nice to offer these prayers. And these prayers are praying for a benediction from Kosalendra upon all of us. இது ஒரு அற்புதமான பிரார்த்தனை. இதை மனப்பாடம் செய்து நாம் தினசரி செய்யலாம். இது கோசலேந்திராவின் ஆசைகள் நம் அனைவருக்கும் வேண்டும் என்ற வகையில் பிரார்த்தனை செய்யுமாறு அமைந்துள்ளது. The great devotees, they're not only thinking of themselves, they think of others as well. மிக சிறந்த பக்தர்கள் தங்களுடைய நலத்தை பற்றி மட்டும் சிந்திக்க மாட்டார்கள், மற்றவர்களை பற்றியும் அதிகமாக சிந்திப்பார்கள். Okay, Vishwamitra dhvare yena marichadya nishacharaha pashyato lakshmanasyeva hata nairitya pungavaha. That means, in the arena of sacrifice performed by Vishwamitra, Lord Ramchandra, the king of Ayodhya, killed many demons, rakshasas, and uncivilized men who wandered at night in the mode of darkness. விஸ்வாமித்திரர் யாகம் செய்து கொண்டிருந்த இடத்தில் இரவு நேரத்தில் அங்கே சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருந்த அசுரர்கள், ராட்சசர்கள் மற்றும் தீய குணம் படைத்த அனைவரையும் ராமச்சந்திர பகவான் உடனடியாக வதம் செய்தார். May Lord Ramchandra, who killed these demons in the presence of Lakshmana, be kind enough to give us protection. லக்ஷ்மணர் முன்னிலையில் இந்த அனைத்து அசுரர்களையும் வதம் செய்த அந்த ராமச்சந்திர பகவான் கருணையோடு நமக்கு வரங்களை தர வேண்டும். There are not many purports in this chapter, frankly, so I'm going to insert some comments here and there just to expand a little bit. But Prabhupada is basically just sharing the story. இந்த அத்தியாயத்தில் அதிகமான விளக்க உரைகள் இல்லை. எனவே அங்குமிகும் உதாரணங்களை எடுத்து பிரபுபாதர் கொடுத்த உதாரணங்கள் மூலமாக நான் இந்த விளக்கத்தை தர முயற்சிக்கிறேன். Here he gives the example of Marichi as one of the Nishacharas. மரிச்சி ஒரு நிஷாச்சரர் என்ற உதாரணத்தை இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். What does Nishachara mean? நிஷாச்சர என்றால் என்ன? Chara means to go, charati. And Nisha means? Chara. You have this word in Tamil? Nisha? Chara என்றால் night time, ratri. Nishacharas, night rovers. சர என்றால் செல்வது, நிஷா என்றால் இரவு. எனவே இரவு நேரத்தில் வெளியில் செல்பவர்களை நிஷாச்சர என்று அழைக்கிறார்கள். Maybe you see them sometimes on the ECR. If you're coming back late from a program, you might see them. ECR சாலையில் நீங்கள் இரவு பொழுதில் வெகு நேரம் கழித்த ஒரு நிகழ்ச்சி முடித்துக் கொண்டு வரும் பொழுது இது போன்ற நபர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். They're the same ones who go to the Bilal restaurant. இதே நபர்கள் தான் அந்த உணவு விடுதிக்கும் செல்வார்கள். So why are they called night rovers? Because they stay up all night, roving around in cars. ஏன் அவர்களை இரவு நேரத்தில் சுற்றித் திரிபவர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது? ஏனென்றால் அவர்கள் இரவு நேரத்தில் விழித்திருப்பார்கள், தங்களுடைய கார்களில் இரவு முழுதும் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். Many years ago, about 30 or so years ago, I was in Houston, Texas, staying just near the temple there. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், டெக்சாஸில் ஹியூஸ்டன் என்ற இடத்தில் நான் ஆலயத்திற்கு மிக அருகில் வசித்துக் கொண்டிருந்தேன். So there was one very young, very naive girl she wasn't even initiated yet, but she had joined the temple. She married one of the devotees. So she was walking to Mangalarti early in the morning, about 4:15, 4:20.
அங்கே ஒரு இளம்பெண் அற்புதமான பக்தராக இருந்தார். தீட்சை கூட வாங்கவில்லை. ஒரு பக்தரை திருமணம் செய்து கொண்டார். அன்று ஒரு நாள் காலை அதிகாலை 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி தரிசனத்திற்காக அவர் ஆலயத்தை நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். So some car pulled over and slowed down and opened the door. And so she thought, oh, some devotees are coming to give me a ride to Mangalarti. அப்பொழுது ஒரு கார் அங்கே வந்தது. திடீரென்று அந்த காரின் கதவுகள் திறந்தது. அந்த பெண்மணி நினைத்தார், ஏதோ ஒரு பக்தர் தான் காரை எடுத்து வந்திருக்கிறார், என்னை இவர் காரில் ஆலயத்திற்கு அழைத்து செல்ல போகிறார் என்று அந்த பெண்மணி நினைத்தார். I don't know what you say in Tamil, but in Hindi we say this is bholi bhali. Innocent, naive. ஹிந்தியில் இதை புள்ளி பாலி என்று குறிப்பிடுவோம். Mugdha we say in Sanskrit. சமஸ்கிருதத்தில் முக்தா என்று குறிப்பிடுவோம். So she got in the she was going to get in the car, and then she realized, she looked behind the wheel, it's not devotees. அவர் அந்த காரில் ஏறும் தருவனத்தில் அந்த தருணத்தில் அவர் கவனித்தார், அந்த காரில் இருப்பவர்கள் பக்தர்கள் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். It was one of the nishacharas. அங்கிருந்தவர்கள் நிஷாச்சரர்களில் ஒருவர். Sometimes you hear them. They have their big mega bass speakers and they're driving down the road. I don't know if they do this here in North India. We have it. Nishacharas. சில சமயம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், இது போன்ற நபர்கள் காரில் சத்தத்தை அதிகமாக வைத்துக்கொண்டு பாடல்கள் கேட்டுக்கொண்டு காரில் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். தென்னிந்தியாவில் அதிகமாக இது போன்ற நபர்கள் தென்படுவதில்லை. வட இந்தியாவில் இது போன்ற நிஷாச்சரர்கள் பலர் உள்ளார்கள். So Marichadya Nishacharaha, these Nishacharas in Ramchandra's times were there also, but I'm going to guess that Maricha was probably even more elevated than these characters. இந்த நிஷாச்சரர்கள் ராமச்சந்திர பகவான் காலத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த மரிச்சா என்பவர் குணத்தில் இந்த நிஷாச்சரர்களை விட பன்மடங்கு உயர்ந்தவராக இருந்தார் என்று தான் நான் யூகம் செய்கிறேன். Their only interest is meeting, intoxication, illicit sex, gambling. These are the pillars of their existence. அவர்கள் வாழ்க்கையின் பிரதானமான இலக்கே மாமிசம் உண்பது, தகாத உடலுறவு கொள்வது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வது, இது போன்ற விஷயத்தில் ஈடுபடுவதுதான் தங்கள் வாழ்க்கையின் பிரதான இலக்காக கொண்டிருக்கிறார்கள். So Pashyato Lakshmanasyeva hata. Just upon seeing them, Lakshmana would kill them. Just like that. இது போன்ற நபர்களை பார்த்த க்ஷணத்திலேயே லக்ஷ்மணர் இது போன்ற நபர்களை வதம் செய்து விடுவார் உடனடியாக. You all maybe have heard this Velukuri Krishna, the famous Bhagavata Kathakar. So I'm told he was describing the difference between Krishna and other forms of the Lord. So Krishna, because he's Purna Purushottam, he said as soon as any demon enters Vraj and starts to bother his devotees, finished. கிருஷ்ணர் பூர்ண புருஷோத்தமர் விரதத்திற்குள் எப்பொழுதாவது ஒரு அசுரன் நுழைந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தொல்லை தருகிறான் என்று கிருஷ்ணருக்கு தெரிந்தால் உடனடியாக அந்த அசுரன் வதம் செய்யப்படுவான் என்று வேலுக்குடி கிருஷ்ணர் உபன்யாசத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். Sri Vaishnavas, they worship Sri just as enthusiastically as we worship Srimati Radharani. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ அல்லது லட்சுமி தேவியை எப்படி நாம் ராதாராணியை உற்சாகமாக வழிபடுகிறோமோ அதே உற்சாகத்தோடு ஸ்ரீ அல்லது லட்சுமி தேவியை அவர்கள் வழிபடுவார்கள். And with good reason. அதற்கு ஒரு நல்ல காரணமும் கொண்டிருக்கிறார்கள். So he also said, when we see practically, whenever the Lord is by himself, he's killing demons. But when he is with his consort, he's Shanta. நாமும் பார்த்திருக்கிறோம், பகவான் தனிமையாக இருக்கும் பொழுது அசுரர்களை வதம் செய்கிறார். அவர் தன்னுடைய துணைவியோடு இருக்கும் பொழுது அவர் மிகவும் ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக அமைதியாக இருக்கிறார். Just like Nitya Kalyana Perumal. Here we have just down the road, right? He's there with Bhudevi, no? இங்கே இந்த சாலையின் எல்லை பகுதியில் நித்திய கல்யாண பெருமாள் இருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய துணைவி பூதேவியோடு அங்கே ஆலயத்தில் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார். Not just Bhudevi, there's others also. பூதேவி மட்டுமில்லை, இன்னும் சில நபர்களும் உள்ளார்கள். How many others?
இன்னும் எத்தனை நபர்கள் உள்ளார்கள்? One for every day of the year. 365 daughters of Galava Muni, they all fell in love with Varahadev. Who would have imagined? கௌரவ முனிவருடைய 365 புதல்விகளும் வராகதேவர் மேல் காதல் கொண்டார்கள். இதன் காரணமாக இவர்கள் அனைவருமே அங்கே வராகதேவரின் துணைவியாக இருக்கிறார்கள். Generally, someone who has a hog's face is not going to be considered very beautiful. பொதுவாக பன்றி முகத்தை கொண்டிருக்கும் நபர் அழகிய நபராக யாரும் கருத மாட்டார்கள். And that's exactly why Jiva Goswami has reminded us that the Lord's Sarupa is Brahmamaya, Brahma Sarupa. He's transcendental, incomparable beauty. இதனால் தான் ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், பகவானின் வடிவம் உன்னதமானது, அவர் பிரம்மமயர், அந்த அழகை நாம் பௌதிகமான எந்த விஷயத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது என்று ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்கம் தருகிறார். So all these girls, they all fell in love with Lord Varahadev. இந்த அனைத்து பெண்களும் வராகதேவரின் மேல் காதல் கொண்டார்கள். One for every day. That's why he's called Nitya Kalyan. Every day he's getting married, like a little bit like Krishna, but in Vaikuntha form. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் How does the Lord? ஒவ்வொரு நாளும் இவர் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார். How does the Lord carry out his ஒவ்வொரு நாளும் இவர் கல்யாணம் pastimes? செய்து கொள்கிறார். Okay, I can't keep up with him. How does the Lord carry out his pastimes? What's going on here? There's some lag ஒவ்வொரு time or நாளும் இவர் something. திருமணம் செய்து கொள்கிறார். Okay. ஒவ்வொரு நாளும் இவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். கிருஷ்ணர் கல்யாணம் செய்து கொள்வது போல இவர் செய்து கொள்கிறார். அதேபோல் இவர் எப்படி லீலைகள் செய்கிறார்? Somebody has to let me know when he's done because I can't tell. பிரபு Yes, Prabhuji, please proceed. அவர் பிரபு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நீங்கள் நிறுத்தி பொறுமையாக சொல்லுங்கள் பிரபு ப்ளீஸ். சாரி பிரபுஜி, அவர் எனக்காக கேப்டன் நினைச்சேன். சாரி. Okay, anyway, in Vaikuntha, this is how the Lord enjoys with so many women. Just like Krishna in his original Swarup, Swayam Bhagavan, he's enjoying in Goloka. So the Lord has this reflected activity, even in his Varahadev Murti. You wouldn't think so, but he's doing this. கிருஷ்ணர் எப்படி கோபியர்களோடு லீலை புரிகிறாரோ அதே போல் பகவான் வராகதேவ ரூபத்தில் கூட பல துணைவிகளோடு லீலை புரிகிறார். இது வைகுண்ட லோகத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. But we're not talking about Varahadev today, we're talking about Lord Ram. இன்று நாம் வராகதேவரை பற்றி பேசவில்லை, பகவான் ராமரை பற்றி பேசுகிறோம். And the other day we went to see Erikataram in Madhurantakam. Jai Shri Guru Gauranga Abhyam. ஆண்டொரு நாள் நாம் ஏரிகாத்த ராமர் மதுராந்தகத்தில் இருந்த ஏரிகாத்த ராமர் தரிசனத்தை பெற சென்றோம். Jai Shri Lalita Vishaka Sat Radha Krishna Jagannatha Ram Subhadra Devi. And there the Lord is holding hands with Sita. Not very often you see that. அங்கே பகவான் சீதையின் கரங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதை அடிக்கடி பார்க்க முடியாது. That's why they don't keep Hanuman in the same altar. இதனால் தான் அதே இடத்தில் ஹனுமானை வைக்க மாட்டார்கள். Hanuman is famous brahmachari, right? ஹனுமான் பிரபலமான பிரம்மச்சாரி. Now many of us think that we know something about Krishna's Leela or any Bhagavan's Leela in general. We may think we know something. We don't know anything. நம்மில் பெரும்பாலோர் நமக்கு கிருஷ்ண லீலை பற்றி தெரியும், பகவான் லீலை பற்றி தெரியும் என்று கருதுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் நமக்கு பகவான் லீலைகளை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. I myself learned something new just a couple of months back. One day in the last day of Kartik, Dinabandhu Prabhu decided to go for Braja Parikrama, and we went with him. We went to a place I'd never heard of before. That place is called Chamelivan in Vrajatam, near Sheshashai. கார்த்திக் பாதத்தில் தீனபந்து பிரபுவோடு நாங்கள் வெளியே சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது சமேலிவாணி என்ற இடத்தில் ரஜதாமத்தில் அந்த இடத்திற்கு நாங்கள் முதல் முறையாக சென்றிருந்தோம். This is about Ram, but you have to wait. இது ராமச்சந்திர பகவானை பற்றியது, எனவே நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். So we know that Krishna, when he performs his leelas,
He enjoys with so many gopis, that's a fact. கிருஷ்ணர் லீலையில் ஈடுபடும் பொழுது பல கோபியர்களோடு அவர் ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறார், இது உண்மைதான். So in Vraja there's one forest called Chameli Van, because so many chameli flowers are growing there. Chameli, I think, I don't know what you say in Tamil. Mallika. Yes. So a kind of jasmine. So the very remote place, very secluded place. Nobody goes there, nobody even knows about it. அங்கே சமேலி வாணி என்ற இடம் இருக்கிறது. அங்கே சமலி மலர் அல்லது நாம் தமிழில் கூறுவோமே மல்லிகை மலர் அதிகமாக மலரும் அந்த இடத்தை சமேலி வாணி என்று அழைக்கிறோம். அது மிகவும் தனிமையான இடம், அங்கே யாரும் செல்ல மாட்டார்கள். அப்படி ஒரு இடம் அங்கே உள்ளது. Therefore, Yogamaya arranged for the Lord to have his pastimes with so many gopis in that secluded place. அந்த தனிமையான இடத்தில் பகவான் பல கோபியர்களோடு லீலை புரிவதற்கான ஏற்பாடுகளை யோகமாயை செய்தார். And this is during the daytime. இது பகல் பொழுதில் நடந்தது. He is supposed to be herding cows. அப்பொழுது அவர் பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Of course, herding cows is not a particularly demanding job. பசுக்களை மேய்ப்பது ஒன்றும் சவாலான வேலை இல்லை. But there's a problem, because we also know everyone has their own rasa in Krishna consciousness. All the different devotees have different flavors of bhakti. And the Madhuri rasa is one thing, but Yashoda Mata and his other elderly persons, they have Vatsalya rasa, it's different. பக்தர்கள் பக்தியில் பல ரசங்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாதுர ரசத்தை பெரும்பாலாக கோபியர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் யசோதை அன்னை மற்றும் நந்தமகாராஜர் போன்றவர்கள் வாத்சல்ய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். அது சற்று மாறுபட்ட ரசமாகும். So as a result of her intense matribhava, Vatsalya rasa, Mother Yashoda was always in anxiety, worried about her son's welfare, Krishna's welfare. வாத்சல்ய ரசத்தில் இருந்த அன்னை யசோதை தன்னுடைய மகன் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் கவலை கொண்டிருந்தார். There are little pebbles in the dust. What if he stubs his toe? There's some thorny plants. What happens if a snake comes? What if he gets gored by a bull? She's worried about this all day long, every day. கிருஷ்ணர் நடக்கும் பொழுது அவருடைய திருப்பாதத்தில் கல்கள் குத்தி விடுமோ அல்லது ஏதேனும் மாடு கிருஷ்ணருக்கு துன்பத்தை வழங்கி விடுமோ என்று ஒவ்வொரு கணமும் கிருஷ்ணரை பற்றி அன்னை யசோதை கவலை கொண்டிருந்தார். For as long as she can, she stalls the boys every day from going outside. She wants to keep them in the house as long as she can. தன்னால் முடிந்த வரையில் இந்த சிறுவர்கள் வெளியில் செல்வதை தடுக்கும் வகையில் யசோதை நடந்து கொண்டார். எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் அவர்களை வீட்டிலே வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அன்னை யசோதை செயல்பட்டார். So she was always in anxiety, and she went to Durvasa Muni just to try to get some peace of mind. மன அமைதி வேண்டும் என்று அவர் மிகுந்த கவலையோடு இருந்த பொழுது துர்வாச முனிவரை அணுகினார். She doesn't know that her anxiety is already the supreme spiritual peace, just like we don't know it. நமக்கு எப்படி தெரியாதோ அதே போல அவருக்கும் தெரியவில்லை. அவருடைய கவலைதான் மிக உயர்ந்த ஆன்மீகமான அமைதி என்பதை பற்றி அவருக்கும் தெரியாது. So she went to Durvasa Muni. Durvasa Muni advised, why don't you worship, there's a small temple there just near your house. It's called Chintaharan Mahadeva. Lord Shiva who removes your chinta, in Sanskrit and Hindi also means anxiety. Chintaharana Mahadeva. துர்வாச முனிவர் கூறினார், உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் சிந்தாகர மகாதேவரின் ஆலயம் உள்ளது. அங்கே பகவான் சிவபெருமான் சிந்தாகர அல்லது கவலைகளை நீக்குபவர்களாக இருக்கிறார். எனவே அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று நீங்கள் வழிபடலாமே என்று அவர் குறிப்பிட்டார். So she started to worship Chintaharan Mahadeva in the hopes that, she would not be so worried and anxious all day about Krishna. But it didn't work. நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கவலையில் இல்லாமல் இருப்பதற்காக அன்னை யசோதை சிந்தாகர மகாதேவரை வழிபட்டார். அவ்வாறு வழிபட்டும் அவருக்கு எந்த பயனும் கிடைக்கவில்லை. If your anxiety is beyond Lord Shiva, then how can Lord Shiva help you with it? சிவபெருமானையும் தாண்டிய நிலையில் உங்கள் கவலை இருக்கும் பொழுது எப்படி சிவபெருமானால் உங்களுக்கு உதவ முடியும்?
Just like if they say, Mare Krishna Rakhe Ke, Rakhe Krishna Mare Ke. If Krishna wants to kill you, who can save you? Nobody. கிருஷ்ணர் உங்களை கொல்ல முற்பட்டால் உங்களை யாரால் காப்பாற்ற முடியும்? யாராலும் முடியாது. That's why devotees in Vrindavan, they're not so keen on worshipping Krishna. They're mainly focused on Srimati Radharani, as we mentioned. இதனால் தான் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் அதிகமாக கிருஷ்ணர் மேல் ஆர்வத்தை காட்ட மாட்டார்கள். பிரதானமாக அவர்கள் கவனத்தில் ராதாராணி மட்டுமே இருப்பார். So Lakshmi Devi, Madhvacharya indirectly glorifies her in his Dwadasha Stotras. துவாதச ஸ்தோத்திரத்தில் லக்ஷ்மி தேவியை பற்றி மறைமுகமாக மத்வாச்சாரியர் புகழ்கிறார். Srishti sthiti pralaya sarga maha vibhutehe vritti prakasha niyamavrita bandha mokshaha yasya apangalava matratar urjita sa shri ryat kataksha balavati ajitam nathosmi. He says, I bow down to the unconquerable Supreme Personality of Godhead, whose consort's sidelong glance has enough potency that it can affect Srishti, Sthiti, Pralaya, Mahavibhuti, all of your occupations, vritti, your enlightenment, your bondage, your liberation, adi, adi, adi. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, பிரளய, புக்தி போன்ற அனைத்தையும் தன்னுடைய ஓரக்கண் பார்வையின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய பரமபுருஷ பகவான், வெல்ல முடியாத அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு உண்டான நமஸ்காரங்களை செலுத்தி நான் அவரை மனமாற வழிபடுகிறேன் என்று அவர் இங்கே பிரார்த்திக்கிறார். This is the great potency of Lakshmi, Shri. இதுதான் ஸ்ரீ அல்லது லக்ஷ்மி தேவியின் மிக உயர்ந்த சக்தியாகும். But because Shri is an expansion of Srimati Radharani in exactly the same way that Vishnu is an expansion from Krishna, therefore she's not the supreme of all Krishna's consorts. That is Jaya Shri, who is Radharani. ஸ்ரீ என்பவர் ராதாராணியின் விரிவங்கம் ஆவார். எனவே பகவானின் துணைவியர்களில் லக்ஷ்மி தேவி பிரதானமானவர் இல்லை, அவர் ஜெயஸ்ரீ அழைக்கப்படுவார். ஜெயஸ்ரீ என்ற ராதாராணி தான் பிரதானமானவர். இவர் ராதாராணியின் விரிவங்கமாக இருக்கிறார். This is what Krishnadas Kaviraj Goswami says in his commentary on the first verse of Krishna Karnamritam. She's Jayashri. She conquers even Lakshmi in her attractive potency. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி கிருஷ்ண காரணாமிரத்தின் முதல் பதத்தில் இதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார். ராதாராணி ஜெயஸ்ரீ, அதாவது லக்ஷ்மி தேவியும் வெல்லக்கூடிய சக்தியை கொண்டிருப்பவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். In fact, once in Vaikuntha, she heard some flute music and she asked her husband Narayan, where's that music coming from? Flute. வைகுண்டத்தில் ஒரு முறை அவர் புல்லாங்குழல் இசையை கேட்டார். அப்பொழுது பகவான் நாராயணனிடம் அவர் கேட்டார், எங்கிருந்து இந்த புல்லாங்குழல் ஓசை வருகிறது என்று. When she asked this question, Lord Narayan looked a little bit uncomfortable. இந்த கேள்வி அவர் கேட்ட பொழுது நாராயணர் சற்று அசௌகரியமாக உணர்ந்தார். So he explained, there's some Gopal, some cowherd boy in the material world, he's playing the flute, it's no big deal. அவர் கூறினார், பௌதிக உலகத்தில் ஏதோ ஒரு இடையர் சிறுவன் இந்த புல்லாங்குழலை ஊதுகிறார், இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை என்று கூறினார். But Lakshmi Devi knows very well, not any cowherd boy's flute is coming into Vaikuntha. There's something special here. ஆனால் லக்ஷ்மி தேவிக்கு நன்றாக தெரியும், ஏதோ ஒரு இடையர் சிறுவன் வாசிக்கும் புல்லாங்குழல் ஓசை வைகுண்டத்திற்கு வராது, இது ஏதோ விசேஷமான ஒரு செயல் என்று லக்ஷ்மி தேவிக்கு தெரியும். So he told that maybe you can ask Narad Muni or somebody about this. Bad choice. நாரத முனிவர் அல்லது வேறு யாரோ ஒரு நபரிடம் நீ இதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு தேர்வை வழங்கினார். Narad Muni, he generally stirs up trouble. பொதுவாக நாரத முனிவர் கலகம் செய்யும் நபராக கருதப்படுகிறார். So Narad Muni starts describing, you don't know this Krishna? This is your husband in a very esoteric form. And he goes in the form of a cowherd boy, he plays the flute, he attracts hundreds and thousands of gopis. And he enjoys with them in the middle of the forest in Vrindavan. And of course, at this point, Lakshmi's interest was very keen.
listening with piqued interest. நாரத முனிவர் கலகம் செய்வதற்கு பெயர் போனவர். அவர் கூறுகிறார், இந்த நபரை உங்களுக்கு தெரியாது, இவர்தான் கிருஷ்ணர், உங்கள் கணவர் தான் இந்த வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மறைவான முறையில் கோபியர்களோடு இலை பெறுவதற்காக வனத்திற்குள் செல்கிறார். இவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேலியாக கூறினார். இப்பொழுது லட்சுமி தேவி இவர் கூறுவதை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். Probably Lord Narayan was hoping that his wife would just forget about it, but she didn't forget. She went and talked to Narad Muni and he completely agitated her mind. நாராயணர் சிந்தித்தார், தன்னுடைய மனைவி இந்த விஷயத்தை மறந்து விடுவார், பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார் என்று. ஆனால் லட்சுமி தேவி இந்த விஷயத்தை மறக்கவே இல்லை. நாரதர் கூறியதை கேட்டதால் அவருடைய மனதில் பதட்டம் அடைந்தார். எனவே மீண்டும் மீண்டும் அதை பற்றி இன்னும் விளக்கமாக கூறுமாறு நாரத முனிவர் கூறுவதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கவனத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். He even advised her, you go to Vrindavan and you find the place called Seva Kunj or Nidhivan. You go and you can see yourself. அவரும் இவருக்கு உபதேசம் அளித்தார், விருந்தாவனத்தில் சேவா குஞ்ச் அல்லது நிதிவனுக்கு செல்லுங்கள், நான் கூறியதை நீங்களே நேரில் கண்டு புரிந்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார். But when she went there, she tried to enter the kunj and there were two girls. They were the same two girls that we have on our altar here, on Radha Krishna's left and right. அங்கே அவர் சென்ற பொழுது அந்த குஞ்சத்திற்குள் நுழைய முயற்சித்த பொழுது இரண்டு சிறுமிகள் அவரை தடுத்து ஆட்கொண்டார்கள். அந்த இரண்டு சிறுமிகள் தான் இங்கே ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் நம்முடைய ஆலயத்தில் இருக்கிறார்கள். So they said, no, you can't come in. உங்களை அனுமதிக்க முடியாது என்று அவர்கள் கூறினார்கள். And she said, I'm Mahalakshmi from Vaikuntha. நான் வைகுண்டத்திலிருந்து மகாலட்சுமி வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் கூறினார். So they said, Namostute. Whoever you are, you cannot come in here without Srimati Radharani's permission. அவர்கள் நமஸ்துதே, நீங்கள் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த இடத்திற்குள் நுழைய ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அனுமதி உங்களுக்கு வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். She could not get in. Lakshmi. லட்சுமி தேவியால் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை. So she went back to Narad Muni. He said, okay, maybe you need to just execute severe austerities. You camp yourself out across the river at Bilvavan, where she has a famous temple even to this day. And you நாரத முனிவர் லட்சுமி தேவிக்கு உபதேசம் வழங்கினார். And she's still there 5,000 years later, and she has not yet get into the Rasalila. 5000 ஆண்டுகளாக அவர் அங்கேயே தான் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் அவர் ராசலீலைக்குள் நுழையவில்லை. We think, I've been chanting Hare Krishna for 2 weeks and I still haven't seen God. What's the problem? I want my money back. நாம் சிந்திக்கலாம், 2 வாரமாக நாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம், ஆனால் இன்னும் பகவான் தரிசனத்தை பெறவில்லை, எனவே ஏதோ பிரச்சனை, என்னுடைய செல்வம் எனக்கு மீண்டும் வேண்டும் என்று நாம் சிந்திக்கலாம். Therefore Shukdev Goswami says, Nemam virinchina bhavo na shridapi avanga sangshraya prasadam lebhire gopi yatra prapa vimuktidat. Even higher than the attraction of Shri is Mother Yashoda's love for Krishna in Vrindavan. லட்சுமி தேவியின் கவர்ச்சியை விட அன்னை யசோதை பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் விருந்தாவனத்தில் வைத்திருக்கும் பாசமானது மிக மிக உயர்வானது. So what to speak of Srimati Radharani? இவ்வாறு இருக்க ஸ்ரீமதி ராதாராணியை பற்றி கூற என்ன உள்ளது? So Chintaharan Mahadev could not do anything for Mother Yashoda because her anxiety was coming from Yogamaya, transcendental. அன்னை யசோதையின் கவலை யோகமாயை அவரிடமிருந்து வருகிறது, அது உன்னதமான கவலை. இதனால் சிந்தாகர மகாதேவரால் யசோதையின் கவலையை போக்க முடியவில்லை. So what would Mother Yashoda do? During the day, if she got too anxious, worried about her son, she would go out sometimes looking for him. She would actually go. அன்னை யசோதை என்ன செய்வார்? பகல் பொழுதில் தன்னுடைய மகன் இல்லாத பொழுது, கவலை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அவர் வெளியில் சென்று தன்னுடைய மகனை தேட செல்வார். Bilvamangal Thakur has beautifully described this. பில்வமங்கல தாக்கூர் இதை அற்புதமாக விளக்கியுள்ளார். He says, Kandu krida vigalata ghanasweda mugdhanana shri kaishchit drishta kuvalaya dalo shyamala kopi bala prichhati evam pathipate yayao vyakulananda patni
tire tire tapanatu hituhu Krishnam anveshayanti. Just like you have this canal here, no, with a road. Mother Yashoda was going up and down this banks of the Yamuna like this. Anyone she saw, she would ask him, have you seen a beautiful blackish boy whose beauty is intensified by little beads of sweat that come from his playing ball with his friends? This is her meditation. இங்கே நம்முடைய சாலைக்கு அருகில் வாய்க்கால் ஓடுகிறது. அதே போல யமுனை ஆற்றுக்கு அருகில் யசோதை அன்னை பகவான் கிருஷ்ணரை தேடி செல்லும் பொழுது கேட்பார், அழகிய கருமை நிறம் கொண்ட ஒரு சிறுவனை பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவருடைய முகத்திலிருந்து வடியும் வேர்வை துளியானது அற்புதமான முத்து போல் இருக்கும். அத்தகைய நபர் தன்னுடைய நண்பர்களோடு விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று விசாரித்துக் கொண்டே செல்வார். பார்க்கும் ஒவ்வொரு நபரிடம் இதை அன்னை யசோதை விசாரிப்பார். This was her mood of Krishna consciousness. Where is Krishna? Separation. இந்த உணர்வில் தான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் யசோதை அன்னை இருந்தார். கிருஷ்ணர் எங்கே என்று அந்த பிரிவு துயரில் வாடும் மனோபான பாவத்தில் யசோதை அன்னை இருந்தார். Okay, we've taken a few detours, but we're back in Ram Leela now. இப்பொழுது நாம் தொடர்ந்து ராமலீலையை கேட்போம். So Mother Yashoda came to Chamelivan and she saw that there in the middle of the forest there's like hundreds of young girls and it looks like her son in the middle of all of them. அன்னை யசோதை சமேலி வனத்திற்கு வந்தார். அங்கே நூற்றுக்கணக்கான இளம் பெண்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு மத்தியில் தன்னுடைய மகன் இருப்பது போல் அவர் உணர்ந்தார். She couldn't believe what she was seeing. She said, Krishna, Krishna, is that you? Krishna? அவர் பார்ப்பதை அவராலேயே நம்ப முடியவில்லை. கிருஷ்ணா, அது நீதானா? நீதானா இந்த பெண்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். Krishna immediately took off like a bullet deeper into the forest. ஒரு துப்பாக்கி தோட்டா எத்தனை வேகமாக செல்லுமோ அதே வேகத்தோடு கிருஷ்ணர் உடனடியாக காட்டிற்குள் நுழைந்தார். And all the girls scattered. அனைத்து சிறுமிகளும் அந்த இடத்தை விட்டு பறந்து விட்டார்கள். So Mother Yashoda is chasing after Krishna. Krishna comes to the end of the forest and there's a large pond there, like a tank. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை துரத்திக் கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணர் அந்த வனத்தின் எல்லைப் பகுதியை அடைந்து விட்டார். அங்கே ஒரு பெரிய குளமானது இருந்தது. Krishna came and just immediately dove in. Disappeared. கிருஷ்ணர் வந்து உடனடியாக அந்த குளத்திற்குள் குறித்து மறைந்து விட்டார். And Mother Yashoda came out just a few seconds later. She couldn't see anybody. There's nothing. The pond is here only. சில நொடிகளுக்கு பின்னால் யசோதை அன்னை அங்கே வந்தார். அவரால் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை. குளத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடிந்தது. Now, meanwhile, under the water, Krishna assumed the form of Hanuman. Hanuman. இந்த சமயத்தில் நீருக்கு அடியில் கிருஷ்ணர் ஹனுமானின் வடிவத்தை ஏற்றார். Shri Ramadutam Shirasa Namami. So Krishna comes out of the water dripping, and Mother Yashoda, she's looking for her son in anxiety after seeing him with all these girls. And who does she see? Brahmachari, Hanuman. கிருஷ்ணர் நீருக்குள் முழுகிவிட்டார். மீண்டும் வெளியில் வரும் பொழுது அன்னை யசோதை தன்னுடைய மகன் கிருஷ்ணரை பார்க்கவில்லை, ஹனுமானை பார்த்தார். So immediately she's astonished, she's bewildered, she doesn't know what to say, what to do. She just offers her prayers and she starts doing some puja for Hanuman. இதை பார்த்த அன்னை யசோதை திகைப்படைந்தார். என்ன செய்வதென்று புரியாமல் உடனடியாக பிரார்த்தனை செய்து ஹனுமானை வழிபடத் தொடங்கினார். Now, sometimes we see that if devotees lose something, then they pray to Hanuman. Is it not? Hanuman is supposed to help you find things. So Mother Yashoda is praying to Hanuman. Did you see, this Shyamala Kopi Bala? Did you see the same boy looking like this? And Hanuman says, no worries. This is you will find your son, but he's not here. பொதுவாக எதனும் தொடர்ந்து விட்டால் நாம் ஹனுமானிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம், அது மீண்டும் கிடைக்க வேண்டும் என்று. அதே போல் இங்கே அன்னை யசோதையும் தன் முன்னால் ஹனுமான் வடிவத்தில் இருந்த கிருஷ்ணனிடம் இந்த ஷாமல கோபி பாலாவை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார். அப்பொழுது ஹனுமான் வடிவத்தில் இருந்த கிருஷ்ணர் கூறினார், கவலைப்படாதே, கண்டிப்பாக அவர் கிடைத்து விடுவார் என்று ஆறுதலாக கூறினார். We know
We know that he wasn't Hanuman. We know he was Krishna, but Mother Yashoda had no clue. This is Yogamaya. Clueless. நமக்கு தெரியும் அவர் ஹனுமான் இல்லை கிருஷ்ணர் தான் என்று. ஆனால் அன்னை யசோதாவுக்கு தெரியாது. யோகமாய சக்தியினால் அன்னை யசோதையின் அறிவு கவரப்பட்டது. So this deep fake Hanuman, he is giving blessings to Mother Yashoda. Yes, you will find your son. No problem. இந்த போலி ஹனுமான் யசோதை அன்னைக்கு வரம் தருகிறார், கண்டிப்பாக உங்கள் மகனை கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள், பிரச்சனை இல்லை என்று. So this place to this day is celebrated as Anjaneya Kund. In Braj Bhasha they say Anjani Kund, but same thing, Anjaneya. இந்த இடமானது அஞ்சனேய குண்டு என்று இன்றளவும் பெரிதாக விமர்சையாக புகழப்பட்டு வருகிறது, வழிபடப்பட்டு வருகிறது. பிரஜத்தில் இதை அஞ்சனி குண்டு என்று கூறுவார்கள், ஆனால் இடம் ஒரே இடம்தான். And this pastime is coming from many centuries. There's a plaque there written in the Sanskrit verses are given, and also Hindi on the wall there, and telling this whole story of Krishna's pastime there. பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த சரித்திர கதை விளக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கே ஒரு சுவற்றில் சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஹிந்தியில் இந்த சரித்திரத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And this is why we say that we can hardly fathom the nature of the Lord's Leelas and the extent of the Lord's Leelas and all the different ways that he reciprocates with all the devotees and all the different rasas. It's mind-boggling. பகவான் தன்னுடைய பலவிதமான பக்தர்களோடு எப்படி உறவுமுறை கொள்கிறார், எப்படி அந்த பக்தர்கள் தன் மீது செலுத்தும் அன்பிற்கு பிரதி உபகாரமாக அன்பை செலுத்துகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது சற்று மிக மிக கடினமானது, ஆச்சரியப்படும் வகையில் அமைந்திருப்பது என்று இதன் காரணமாகத்தான் நாம் குறிப்பிடுகிறோம். So, but these pastimes, not only of Krishna, but even pastimes of Lord Rama also, they're very charming. Shukdev Goswami says, they are charming like the playing of a baby elephant. Very cute. ராமச்சந்திர பகவான் லீலைகள் கூட கிருஷ்ணன் லீலைகள் கூட மிகவும் இனிமையானதாக இருக்கிறது. ஒரு சிறு யானை, குட்டி யானை பார்த்தால் நாம் எவ்வளவு அதிகமான மகிழ்ச்சி கொள்வோமோ, அதே போல இந்த கதைகளை, சரித்திர கதைகளை கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு மிகவும் இனிமை தரும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So today we didn't get very far in describing the Leelas of Ram because we got distracted by Krishna. That happens to us. கிருஷ்ணரின் மேல் நாம் கவனத்தை செலுத்திய காரணத்தினால் இன்று அதிகமாக ராமலீலை பற்றி நாம் விளக்கவில்லை. இது பொதுவாக நமக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். No matter how attractive Lord Ram is, for the devotees of Krishna, they have to see Krishna. They're always thinking of Krishna. ராமச்சந்திர பகவான் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவராக இருக்கலாம், ஆனால் கிருஷ்ணர் பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், கிருஷ்ணரை பற்றி தான் மனதில் யோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். But they appreciate all the avatars and all of their pastimes because they know this is my same Lord in another form. ஆனால் மற்ற அனைத்து அவதாரங்களையும், பகவானின் மற்ற அனைத்து வடிவங்களையும் அவர்கள் பாராட்டுவார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய அதே பகவான் தான் வேறொரு வடிவத்தில் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்று. Some of you may know, if you've been to Tirunelveli district, they have this Navatirupati temples there, 9 temples in that place, all mostly Mahavishnu temples, Sri Vaikuntham and so many, Alvar Tirunagari and so many places. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இந்த நவதிருப்பதி ஆலயம் இருக்கிறது. அங்கே 9 பகவானின் வடிவங்கள் இருக்கிறது. பல ஆலயங்கள் அந்த மாவட்டத்தில் இது விசேஷமான பகவானின் வடிவங்களை கொண்டிருக்கிறது. So one devotee was taking us around and showing us all these temples. 15-foot Mahavishnu lying this way, 15-foot Mahavishnu lying in that way. ஒரு பக்தர் எங்களை அழைத்து சென்று இந்த ஆலயங்களை பற்றி சுற்றி காட்டினார். 15 அடி மகாவிஷ்ணு இந்த விதமாக படுத்துக் கொண்டிருந்தார், அதே 15 அடி மகாவிஷ்ணு, உயரமுடைய மகாவிஷ்ணு இந்த விதமாக படுத்துக் கொண்டிருந்தது என்று பல விளக்கங்களை எங்களுக்கு அவர் கூறினார். So I saw them and I thought this is big form of Gopal. அந்த வடிவங்களை நான் பார்த்த பொழுது இது கோபாலனின் மிகப்பெரிய வடிவம் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன். So you worship Ram or you worship Krishna, it makes no difference. We discussed this yesterday. They're all the same. ராமரை வழிபட்டாலும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் அதில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. நேற்றைய வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் இவர் அனைவரும் இந்த வழிபாடு அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று. They're the same in terms of ontology, in terms of their tattva, but in terms of rasa
there's a special taste that we like with Krishna. தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆனால் ரசத்தின் அடிப்படையில் ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறோம். But the important thing is that we have to know that if we want to realize any of these things, any of the forms of the Lord, we have to chant this Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So as we know, the name of Rama is also there for those who love Ram. They get special dispensation because he also loves them. And if we love Krishna, then he comes first by the grace of Chaitanya Mahaprabhu. So we will stop here, but if anybody has any questions or any comments, maybe we can discuss for a few minutes. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபத்தின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். ராமரை அதிகமாக பிடித்தவர்கள் ராமா என்ற வார்த்தையை முதலில் போடுவார்கள். கிருஷ்ணரை அதிகமாக பிடித்தவர்கள் கிருஷ்ணர் என்றதை முதலில் கூறுவார்கள். எனவே எப்படி கூறினாலும் அவர் ஒரே நபர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் பக்தியில் தொடர்ந்து ஈடுபடலாம். Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranams. Prabhu, devotees' anxiety for Krishna is supreme spiritual peace. Yes. Very nice statement. So just want to understand that. So devotees, as you said, devotees won't be knowing that it's a supreme spiritual peace. So what option devotee has? Is there only one option is continue with that anxious mentality for Krishna? Is it yes or no? Yeah, you want to translate? பக்தர்கள் பகவானிற்காக கவலைப்படுவதுதான் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக ஆனந்தம் என்று கூறினீர்கள். எனவே இதை எப்படி பக்தர்கள் புரிந்து கொள்வது? இதுதான் மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் என்பதை எப்படி பக்தர்கள் உணர்வார்கள்? So, one saintly person said, if you want peace, worship Lakshmi Narayana. If you want bliss, worship Radha Krishna. What this person didn't say is that you may get bliss, but you may not get peace. That is the nature of Raja Leela in particular. But it is transcendental. It is beyond our highest conception of material peace. Because in fact, there is no such thing as material peace. There really isn't. ஒரு துறவி கூறினார், உங்களுக்கு மிக உயர்ந்த அமைதி வேண்டுமென்றால் லட்சுமி நாராயணரை வழிபடுங்கள். மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் வேண்டுமென்றால் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். இந்த ராதாகிருஷ்ண வழிபாடு மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை தரும். இந்த மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை நாம் பௌதிகமான அமைதியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. இது மிக மிக உயர்வான தளத்தில் அமைந்திருக்கும் ஆனந்தமாகும். So the gopis, we know that Krishna gives them so many problems. He's always teasing them, he's stealing from them, he's doing so many things. They prepare a nice altar for some household ritual and he's come and peed everywhere. He does this. It's in the Bhagavatam. கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு பல இன்னல்களை தரும் செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் வேலைகளில் குறுக்கிடுகிறார். ஒரு முறை அவர்கள் பகவானுக்காக ஒரு ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது கிருஷ்ணர் அங்கே வந்து அந்த இடத்தில் சிறுநீர் கழித்து விட்டார். இதை பற்றி பாகவத்திலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And they go and complain to Mother Yashoda, but actually once Krishna has gone away to Mathura, then they lament, oh, when is he going to come back again? Will he ever steal my butter anymore? இதை பற்றி அவர்கள் அன்னை யசோதையிடம் புகார் செய்தார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் மதுராவிற்கு பிருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றவுடன் அவர்கள் மிகுந்த கவலை கொண்டார்கள். எப்பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து மீண்டும் தங்கள் வீட்டில் வெண்ணெய் திருடுவார் என்று அவர்கள் மிகுந்த ஏக்கம் கொண்டார்கள். In my own experience, I can say that dealing with Tamal Krishna Goswami was a little bit like this. He was not easy to associate with, but when he's gone, then you really miss him. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கூறலாம், கமலகிருஷ்ண கோஸ்வாமியோடு சங்கம் கொள்வது இப்படித்தான் இருந்தது. அவரோடு நான் சங்கம் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை மிகவும் கடினமாக உணர்ந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது அவர் இல்லாத பொழுது அது எத்தனை மகத்துவமானது என்பதை நான் உணர்கிறேன். Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example of dry ice because it's freezing cold, but if you touch it to your skin, it burns. That is the nature of this spiritual peace. வறண்ட கண்கள், அதை பற்றி உதாரணத்தை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார். அந்த
நெருப்பானது இந்த விராக தாபத்தில் எழுந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் அதை தொடும் பொழுது உங்கள் கைகள் குளிரில் வாடிவிடும். இது போன்ற ஒரு கலப்படமான ஒரு உணர்வை பெறுவீர்கள். இதை விளக்க முடியாத வார்த்தைகளோட மூலமாக என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். It feels like anxiety, but it's not actually anxiety. Even though the devotees also call it anxiety, but it's not so, it's bliss. And it's the only way to understand this is through swanubhava, personal experience. கவலையை போல இது தெரியும், ஆனால் உண்மையில் இது கவலை இல்லை, மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஆனந்தமாகும். இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிகவும் கடினம். பக்தர்களால் இதை விளக்க கூட முடியாது. இதை தீவிர பக்தியின் மூலமாகத்தான் ஒருவர் உணர முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். Yaswanubhavam akhila shruti saramekam, we hear in the first canto. It's all about personal experience. That is the only way to really understand these things. தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் மூலமாக மட்டுமே இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும், வேறு எந்த வழியும் இல்லை என்று முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And pradurbhave bhavet kramaha, we have to go through the stages gradually. This we realize it after some time. It takes some time generally. பல நிலைகளை கடந்து படிப்படியாகத்தான் நாம் இந்நிலைக்கு வர முடியும். இதற்கு சற்று காலம் எடுத்துக்கொள்ளவும். பொதுவாக மக்கள் இந்நிலை அடைய சில காலம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். By devotional service, we can understand everything as Krishna says in Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுவது போல் பக்தி சேவை மூலமாக நம்மால் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். But the express lane, devotional service, is Harinam Sankirtana, chanting Hare Krishna Mahamantra. விரைவான நேரத்தில் விரைவாக நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாகத்தான் முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தின் மூலமாகத்தான் விரைவாக நாம் பக்தியில் முன்னேற முடியும். Okay, any internet questions today? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, there are two questions online, Prabhuji. Okay. The first question is from Mangla Mary Devidasi. Anjaneya character is well known in Ramayana. Anjaneya character is well known in Ramayana only, Prabhu, but Anjaneya was in Krishna's period also. It is news to us. Yes. Please give me any other incident where Anjaneya engaged in Krishna's Leela. ஆஞ்சநேயர் ராமலீலையில் மட்டும்தான் பிரபலமாக அறியப்படுகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணலீலையிலும் ஆஞ்சநேயர் இருந்தாரே. எனவே அதற்கான உதாரணங்களை தந்து சற்று விளக்க முடியுமா? Actually, if you are listening carefully, you know that it's not really Anjaneya. It's deep fake Anjaneya, Krishna. இங்கே நாம் ஆஞ்சநேயர் பற்றி கூறும் பொழுது அது உண்மையில் ஆஞ்சநேயர் இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் ஆஞ்சநேயர் வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்தார். But to commemorate that past time, the devotees of the Ramananda Sampradaya have erected a temple of Sitaram there and a deity of Hanuman who is actually not Hanuman but Krishna himself. அங்கே ஒரு ஆலயத்தை அந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை வந்து எழுப்பினார்கள். அங்கே இருக்கும் அனுமான் இல்லை, உண்மையில் கிருஷ்ணர் தான். So, second Thank question. you very much, yeah. But the question is from His Grace Kalyan Kumar Prabhu. According to Ramayana, when Ramachandra Bhagavan was about to deliver his Kshatriya duties, it was said that he ate non-vegetarian. This is actually, it is a rumor spread across many people. So is it real that Ramachandra Bhagavan ate non-vegetarian while he was performing his Kshatriya duty, or is it just a rumor? This I Ramachandra can't. Bhagavan தன்னுடைய சத்திரிய கடமைகளை ஆற்றும் பொழுது You're asking if the Supreme Personality of Godhead eats meat. Yeah, it was a rumor that he ate meat when he was performing his Kshatriya duties during Ramayana time period. But is it a rumor or is it a fact? How can we understand that? How can we understand it? Well, Shankaracharya tells us that he eats nothing, he eats earth, and he eats everything. So, you know, the Supreme Personality of Godhead can do anything he wants to, just like Krishna. But in general, Maryadas Purushottam does not do these things. That much I can say. சங்கராச்சாரியர் குறிப்பிடுகிறார், பகவான் எது உண்பதில்லை, தேவைப்பட்டால் மண்ணை உண்பார் அல்லது நம்மை போல உணவுகளை உண்பார். பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய
இச்சை போல் எப்படி வேண்டாலும் செயல்படலாம். ஆனால் ராமச்சந்திர பகவான் பொதுவாக மாமிசத்தை உண்ணவில்லை. இதுதான் என்னுடைய கருத்தாகும். Leela means pastime, like a nato natya taro yatha, Kunti Devi says, like a actor on a stage. The actor on the stage very rarely breaks character. Very rarely. Mostly they stay in character. And that's not so easy to do, but Krishna does it perfectly. லீலை என்றால் ஒரு நாடகத்தில் நபர்கள் எப்படி கச்சிதமாக கதாபாத்திரத்தில் பொருந்தி அந்த மேடையில் நாடகத்தில் நடிப்பார்களோ அதே போல பகவான் செய்வது. இங்கே பகவான் தன்னுடைய பாத்திரத்தில் மிகவும் கனக்கச்சிதமாக பொருந்தி செயல்படுவார். இதைத்தான் பகவான் ஒவ்வொரு முறை லீலை செய்யும் பொழுதும் செய்கிறார். So I cannot speak with too much authority about Valmiki Ramayana, but I can say that I've never heard Prabhupada ever say anything like this.